The Port of Wilhelmshaven. Quick and reliable. The best place to enter with plenty of space for the world's largest ships. A modern port has to be prepared for today's challenges. Now is the right time for Wilhelmshaven as a successful port location with great potential for the future. Excellent prospects for businesses, industry, technology and logistics. Its location at the deep waterway of the Jade makes Wilhelmshaven a port with many superlatives. Best accessibility, short distances, no limitations in ship sizes, draft and load. A highway that begins directly at the container terminal and established feeder lines ensure smooth transport of goods and commodities. The multifunctional port is modern and has enormous potential for the future. Ich denke, gerade hier in Wilhelmshaven stehen uns alle Möglichkeiten auf und die werden auch aktuell schon genutzt. Wir haben die Strukturen geschaffen, die Strukturen sind da, um weiter zu wachsen. Wir haben die modernsten Kraftwerke hier, wir haben das modernste Containerterminal. Das alles benötigt man, um zu wachsen. Wir haben keine Grenzen, wir haben keine Barriers, wie man heute auch so schön sagt. Hier ist im Prinzip alles offen und das sind eigentlich alles die Möglichkeiten, die man an anderen Standorten nicht hat. Und deswegen sehe ich eine gute Zukunft für Wilhelmshaven. Rail transport also plays a crucial role in freight transport and will be further optimized with electrification. The inner harbour offers remarkable maritime service industry competence with years of expertise, including offshore business. Various quays with appropriate equipment are available for the shipment of food, refrigerated, bulk and general cargoes, as well as heavy lift project cargoes. Approximately 80,000 people live in Wilhelmshaven. Many of them hold jobs in the maritime industry, whether civilian or naval. Wilhelmshaven ist ja die grüne Stadt am Meer. Wir haben also sehr viel Grün. Und meine Frau hat mich hier festgehalten und ich fühle mich hier wohl. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich jeden Tag hier, wenn ich auf dem Parkplatz bin, wenn ich die Kollegen sehe, dass es hier ein Zusammenhalt ist, wie so eine kleine Familie, obwohl wir ein Betrieb von 120 Mann sind. Jeder kennt sich, jeder schätzt sich. Ich kann zu Hause sein, ich kann diese Region ständig von oben sehen, es ist bekannt, ich brauche hier keine Karte zum Navigieren, ich kenne mich aus und das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Ein schöner Arbeitsplatz für mich. One thing is true for all. The people in Wilhelmshaven appreciate the neighborhood to the water. Viewing the scenery in the Grand Harbour with the waterfront quarters or the Jade Bay characterize this part of the Wilhelmshaven cityscape. Maritime atmosphere and the view of the harbour and sea are attracting more and more people, citizens and visitors. Ich möchte, dass wir eine junge, dynamische Stadt sind. Ich glaube auch, dass wir das erreichen können. Ich glaube, dass wir zukünftig ein Magnet sein können für junge Familien, für neue Arbeitsplätze, auch Hafenwirtschaftsarbeitsplätze und dass das Ganze ineinander greift und dass wir dann auch feststellen werden, dass das Leben am Wasser und das Arbeiten am Wasser wunderbar ineinander passt und allen Menschen auch etwas bringt. Wilhelmshaven is the largest naval port ever since the German Navy has been established and is even now the largest base of the German forces. The Wilhelmshaven site is home port and center for global operations. Wilhelmshaven is one of the largest oil import locations in Europe. The beginning of the Northwest Oil Pipeline in 1958 also launched the civil use of Germany's only deep-water port. About a quarter of Germany's oil imports takes place via the NWO systems.
Also der Wilhelmshavener Hafen hat schon ganz klar seine Bedeutung in Deutschland und ich würde sogar sagen auch seine Bedeutung in Europa. Durch die vielfältigen Aktivitäten, die wir hier haben, ist Wilhelmshaven eigentlich ein gesetzter Hafeninfrastrukturstandort. Und das wird natürlich jetzt noch durch die neuen Strukturen, die wir am Containerterminal haben, erst recht getoppt. Durch diese neuen Strukturen ist im Prinzip alles möglich in Wilhelmshaven. With the Niedersachsen-Brücke, Wilhelmshaven has a long history as central transit point for coal. The expanded facilities give Wilhelmshaven now the potential to become Germany's largest coal import harbour. Two modern power plants, handling of chemical goods and oil products, import of crude oil and transit via pipelines and storage in caverns, make Wilhelmshaven the most important energy hub for Germany. The world's largest container ships can call around the clock at Germany's only deep water container port. The short approach, 18 meters water depth, the 300 meters wide fairway, and the world's largest container bridges offer shipping companies ideal conditions. 1.7 kilometer quay with a capacity of 2.7 million TEUs is just the first step. Great potential for expansion, ready for the next generation of mega container ships. The container port in Wilhelmshaven has all the prospects to become an important hub in the global exchange of goods. The installed most advanced cloud-based management system is safeguarding a smooth flow and thus providing significant time savings and cost benefits. Next to the container port is an industrial development area of 160 hectares. This provides excellent opportunities to build a most advanced freight center. Furthermore, 150 hectares of commercial space at different locations throughout the city can be accessed to the needs of investors. With terminals at the deep fairway, a tide-independent inner harbour with up to 12 meters water depth and 24-hour sea lock operations, the location offers the highest multifunctional performance in the maritime industry. A multifunction port, equipped for the future. The port of opportunities. The port of Wilhelmshaven.